اسمعوا صوت السماء جاء المسيح جاء المسيح نیز بشنو از زمین آمد امام کامگار اب اسی گلشن میں راحت تو آرام ہے وقت ہے جلد آؤ اے آوارگانے دشت خار ایک زمان کے بعد اب آئی ہے یہ ٹھنڈی ہوا پھر خدا جانے کہ کب آوے یہ دن اور یہ بہار میں وہ پانی ہوں کہ آیا آسمان سے وقت پر میں وہ ہوں نور خدا جس سے ہوا دن آشکار وہ خزائن جو ہزاروں سال سے مدفون تھے اب میں دیتا ہوں اگر کوئی ملے امیدوار اب میں دیتا ہوں اگر کوئی ملے امیدوار آئے وہ دن کے ہم جن کی چاہت میں گنتے تھے دن اپنی سینے جان کے لیے پھر وہ چہرے ہویدا ہوئے جن کی یادیں قیامت تھی قلب تپا کے لیے آئے وہ دن کے ہم جن کی چاہت میں گنتے تھے دن اپنی تسکینیں جا کے لیے دن اپنی تسکینیں جا کے لیے
By the grace of Allah, Canada is one of the luckiest country where the impact was not as bad as it has been in other countries. Well, in Canada, we had about 1.4 million cases that were positive, and majority of the cases actually recovered fully. Over 25,000 people died, which is comparatively very small number when you see more than 3.5 million people who have died across the world. Humanity First was already set in Canada by running a food bank, which was a flagship project for us. Not only that was providing food, but also other emergency supplies, household supplies, and it was also involved in resettlement of refugees. But what we were not prepared was that there was sudden surge of need. We had doubled and tripled, actually, many times 5 times more people relying on our food bank, coming for assistance for various needs for them. And we were also not prepared with the personal protective equipment, hand sanitizers, gloves, masks. By God's grace and by prayers of Huzur, we were able to really bounce back. We took special measures for the protection of our volunteers, which results in rebounds of our volunteers. Many new volunteers started showing up. And then we started getting donations from other sources. We got some grants, we got some businesses who were still thriving. They came forward and supported us. And those volunteers who were there, our core volunteer team started actually working 7 days a week, 12 hours to 14, 16 hours a day shifts, and we started responding to those people who were in need. We got instructions from Huzur that the poor countries should get support, and immediately we responded. We reached out to countries that were really deficient in need of যেখানে তহবিলের প্রয়োজন ছিল, সরবরাহের প্রয়োজন ছিল। এই কঠিন সময় আমরা 14টি দেশকে সাহায্য করতে পেরেছি। তাদেরকে তহবিল দিয়েছি, খাবার দিয়েছি, পিপিই দিয়েছি। কানাডায় আমরা খাবার এবং অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রী ছাড়াও স্বাস্থ্য বিভাগকে ৮০,০০০-এর অধিক পার্সোনাল প্রোটেক্টিভ ইকুইপমেন্ট দিয়েছি, মাস্ক ইত্যাদি দিয়েছি, যা পাওয়া যাচ্ছিল না। আমাদের মেডিকেল কলেজের ছাত্ররা এগিয়ে আসে, তারা আমাদেরকে ফেস মাস্ক বানানো বা ফেস শিল্ড বানানো শিখিয়েছে। এই মহামারীর সময় দক্ষিণ আমেরিকার হন্ডুরাসে একটি ভয়াবহ, একটি নয় বরং দুবার সামুদ্রিক তুফান আসে। এই মহামারীর সময় বিমান চলাচলের উপর বিধিনিষেধ ছিল, সফর উপর বিধিনিষেধ ছিল। এই ঘূর্ণিঝড়ের সময় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা আমাদের সাথে যোগাযোগ করে এবং বলে যে এখানে চিকিৎসা সেবার প্রয়োজন রয়েছে, চিকিৎসকদের প্রয়োজন রয়েছে। আমরা কোনো সাহায্যকারী খুঁজে পাচ্ছি না। আমরা অন্য কারো কাছে না গিয়ে সরাসরি প্রথমে আপনাদেরকে ফোন করছি। আমি জানতাম না যে আমি এই কাজ করতে পারবো, কিন্তু আমি কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব প্রকাশ না করে বললাম যে হ্যাঁ, আমরা এই কাজ করব। ৪৮ ঘন্টার ভিতর আমরা সেখানে টিম পাঠিয়ে দিতে পেরেছি। এটি আশ্চর্যজনক একটি দৃশ্য ছিল। আমাদের ডাক্তার, আমাদের চিকিৎসা টিম, প্যারামেডিক্স এগিয়ে আসে এই কঠিন পরিস্থিতিতে নিজেদের হুমকির মুখে ঠেলে দিয়ে হন্ডুরাসে গিয়েছেন মানব সেবার জন্য। এই অনন্য যে বৈশিষ্ট্য, এটি অন্য কোনো সংগঠনে দেখা যায় না, এসব অন্য কোনো জাগতিক সংগঠনে দেখা যায় না। এটি মানব সেবার ক্ষেত্রে আমাদেরকে সর্বাগ্রে রেখেছে। नूर फुरकान है जो सब नूरों से अजला निकला। अल-फज़ल के 106 साल पूरे होने पर लंदन से अल-फज़ल ऑनलाइन एडिशन का आगाज़ हो रहा है, और ये अखबार अल-फज़ल रोज़नामा आज से 106 साल पहले हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस खलीफतुल मसीह अव्वल की इजाज़त और दुआओं के साथ 18 जून 1913 को शुरू फरमाया था। इस कदीम उर्दू रोज़नामा अखबार का लंदन से अल-फज़ल ऑनलाइन एडिशन का मुवर्खा 13 दिसंबर 2019 से आगाज़ हो रहा है। आज इंशाअल्लाह ताला आगाज़ हो जाएगा। जो बज़रिया इंटरनेट दुनिया भर में हर जगह बड़ी आसानी के साथ दस्तयाब होगा। ये अखबार वेबसाइट के अलावा ट्विटर पर भी मौजूद है।
तरबियत के लिए ये अखबार जारी किया गया है और इसी मकसद को पूरा करने के लिए हमारा स्टाफ दिन रात मेहनत करता है और कोशिश करता है कि ताज़ा बताज़ा ख़बरें, रिपोर्ट्स, मज़ामीन आपकी खिदमत में पेश किए जाएँ। मेरा नाम वहीद अहमद है, मैं वाक़फ़ ज़िंदगी हूँ और अल्लाह के फ़ज़ल से मुझे अल फज़ल इंटरनेशनल के मैनेजरियल डिपार्टमेंट में खिदमत की तौफ़ीक मिल रही है। इस डिपार्टमेंट का जो मेन काम है वो अखबार को प्रिंट करवाना और इसकी तकसीम करवाना, जो ख़रीदार हैं उन तक ये अखबार पहुँचाना। इस तरह अल फज़ल अल्लाह के फ़ज़ल से 75 ममालिक में जा रही है। खाकसार का नाम फ़र्रुख राहील है और इस वक्त खाकसार को बतौर नायब एडिटर की हैसियत से अल फज़ल इंटरनेशनल में ख़िदमत की तौफ़ीक मिल रही है और खाकसार ने बहरहाल ये मुशाहिदा किया है कि खिलाफत अहमदिया के ज़ेर साया हज़रत खलीफतुल मसीह ख़ामिस अय्यदहुल्लाहु ताला बिनस्ल अज़ीज़ के ज़ेर साया इस शोबे ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है। इब्तदान ये हफ्तावार अखबार था, आहिस्ता आहिस्ता हफ्ते में इसकी फ्रीक्वेंसीज़ या इसकी इशाअतें तब्दील होती रहीं। हफ्ते में 2 मरतबा भी हुआ, 3 मरतबा भी हुआ, 4 मरतबा भी हुआ, लेकिन ये 8 मार्च 1935 को ये रोज़नामा हो गया। जमाती लिहाज से इसकी बहुत खिदमात हैं। हज़रत मुस्लिम मौद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बहुत इदारिये भी लिखे और ऐसे ऐसे जानदार इदारिये डेफिनेटली ऑब्वियसली हुजूर की तरफ से थे, तो ऐसे लिखे गए कि हुकूमत को बेहतरीन मशवरों से भी हुजूर ने नवाजा और हक बात का प्रचार भी इस अखबार के ज़रिए किया गया। ज़ियाउल हक के दौर में जब जमात पर परसिक्यूशन का दौर था, पाबंदियाँ आयद की गईं, तो अल फज़ल पर फिर पाबंदी लगाई गई और ये तकरीबन 4 साल तक बंद रहा। हज़रत खलीफतुल मसीह राबे रहमहुल्लाह ताला ने उस वक्त जब देखा कि अखबार अल फज़ल पे पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं, तो हुजूर ने लंदन से एक अखबार अल फज़ल का इंटरनेशनल एडिशन उसको जारी फरमाया। ये 1994 की बात है। 27 मई 2019 से इस अखबार को हफ्त रोज़ा से सह रोज़ा कर दिया गया और अल्लाह के फज़ल से अब तक ये अखबार सह रोज़ा के तौर पर कामयाबी से शाया हो रहा है। अल्लाह ताला हमें तौफीक भी अता फरमाता रहे। अल फज़ल इंटरनेशनल की जो जदीद वेबसाइट है alfazl.com, इस वेबसाइट में ये तमाम का तमाम अखबार PDF की सूरत में भी मौजूद है, लेकिन टेक्स्ट की सूरत में भी मौजूद है। उस पर सर्च भी की जा सकती है, अगर लफ्ज़ एक दाखिल किया जाए सर्च की जा सकती है, मजमून तक पहुंचा जा सकता है। अगर किसी को तकारीर तैयार करने के लिए कोई मवाद सॉफ्ट फॉर्म में, टेक्स्ट फॉर्म में चाहिए हो तो बड़े आराम से उसको कॉपी और पेस्ट भी किया जा सकता है। फिर इस जदीद वेबसाइट की जो एक अहम बात, बहुत एक मुनफरिद जो मैं तो एजाज़ ही कहूँगा, हमारा एजाज़ है अल्लाह के फज़ल से अल फज़ल इंटरनेशनल का, कि कोशिश की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मज़ामीन की तहरीर के साथ साथ उनको ऑडियो सूरत में भी अपलोड किया जाए। तो एक ऑडियो अल फज़ल हमारा बाकायदा एक प्रोजेक्ट है और बड़ी मेहनत के साथ उस पर काम होता है। हर अखबार की जो मज़ामीन और रिपोर्ट्स हैं उनकी ऑडियोज़ तैयार की जाती हैं, वक्त के साथ साथ उनको अपलोड भी किया जाता है। तो हमारी जो वेबसाइट के साथ जो एप्स भी जारी की गई, उन एप्स में एंड्रॉयड टेलीफोन पे भी ऐप को डाउनलोड किया जा सकता है और जो iOS है, आईफोन, आईपैड वगैरह है, उस पे भी ऐप्स को डाउनलोड किया जा सकता है। और हर जगह पे, हर ऐप में, हर कंप्यूटर पे ऑडियो को बड़ी सहूलत से सुना जा सकता है। जो लोग अखबार पढ़ नहीं सकते, उर्दू पढ़ नहीं सकते, लेकिन समझ सकते हैं, उनके लिए फ़ायदेमंद है। इसके अलावा जो लोग मसरूफ़ हैं, काम कर रहे होते हैं, काम के दौरान अगर ऑडियो को सुनना चाहें मज़ामीन की, तो उस ऑडियो को उस मज़मून के साथ मुंसलिक किया जाता है और उसको वो सुन सकते हैं। अजला निकला। Welcome to the Jalsa experience. This year's Jalsa, we know, is slightly different from the Jalsas we've experienced and had before in the previous years. With a gap of 1 year, we're back in Hadikatul Mahdi and MTA. As always, we try to bring you the real flavor to your television screens or to your screens, wherever and whatever you're watching the Jalsa proceedings on. So, let me take you inside. We're going to go through various checks which are necessary, and we will tell you also why and how those checks are being conducted here on the ground, and also what is happening inside. So let's follow me.
All right, we are here with Naib Nazim Sahib. What is it? Temperature checking. It's a new nizam. I haven't come across that. Zawar Sahib, how are you doing? I'm very well, how are you? Alhamdulillah. So Zawar Sahib, tell us what happens when the guests of the Promised Messiah, when they come. So the first check you told us is being done when they are still sitting in the car. Talk us through. So we request everyone to do a lateral flow test before they come to Jalsa. If you haven't, you do it in the car. If not, we have sections at the base to do your lateral flow test. We check that you're double vaccinated before the 22nd of July. Make sure your temperature is correct, which we use machines for. And then after that's all good, everything's all negative, everything's good, we give you a sticker which authorizes you to go inside to the Jalsa Gar. All right, so as Naib Nazim Saab said, the first test, the lateral flow test, we've given that at the entrance when we came in with the car. And now I'm just going to wait to get my temperatures checked. Assalamu alaikum. Do you have a proof of vaccination? Yes, I do, actually. It's on my phone. And have you done the LFT test within the last 24 hours? Yes, I have. I've showed that at the entrance. Yes, Jazakallah. करे दीदार जलसे का चलो आओ नजारा फिर करे एक बार जलसे का So this এই এরিয়া আপনাদের সবারই পরিচিত মনে হবে। এটি হলো সেই এরিয়া যেখানে আপনাদের এইমস আইডি স্ক্যান করা হয়, সেখানে সিকিউরিটি চেক করা হয়, কিন্তু এটি মেইনলি স্ক্যানিং এর বিভাগ। আর আমি নিশ্চিত যে সেখানে আরো কিছু সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। আমরা ভিতরে প্রবেশ করেছি। এখন আপনাদের দেখাতে চাই যে প্রথমেই যে বিষয়টি আপনাদের চোখে পড়বে যে এবার কোনো বাজার নেই। হুজুরের নির্দেশনা অনুযায়ী এবার কোনো বাজার রাখা হয়নি, কিন্তু আপনি দেখতে পাবেন যে এমকে শপ রয়েছে একটি, অর্থাৎ খোদ্দামুল আমাদের পক্ষ থেকে একটি দোকান রয়েছে, সেখানে আপনারা চাইলে কিছু ক্রয় করে নিতে পারেন জলসা স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে। সর্বপ্রথম আপনারা আরেকটি যে বিষয় দেখবেন সে এমকে শপের পর সেটি হলো মখজানে তাসাবিরের এক্সিবিশন বা প্রদর্শনী। আমরা একটি খুব সংক্ষেপে ভিতরে কি আছে তা দেখানোর চেষ্টা করব। যখন আপনারা ভেতর প্রবেশ করবেন সর্বপ্রথম আপনারা হাত স্যানিটাইজ করার ব্যবস্থা রয়েছে। আমরা এরপর নোমান সাহেবের সাথে কথা বলবো এই এক্সিবিশন। আসসালামু আলাইকুম। এটি হলো মখজানে তাসাবিরের প্রদর্শনী, আর এটি হলো জামাতের ছবির ইতিহাস বা ছবির মাধ্যমে জামাতের ইতিহাস তুলে ধরা আমাদের উদ্দেশ্য। আর সর্বপ্রথম আপনারা প্রতিশ্রুত হজরত মসিহ মাহমুদ আল ইসলাম, প্রতিশ্রুত মসিহ এবং মাহদি আল ইসলামের ছবি দেখতে পাবেন এবং তার 5 জন খলিফার ছবি আমরা রেখেছি। মখজান লোগোর কথা আমি এখানে উল্লেখ করতে চাই, যা প্রতিটি ছবির শেষে দেখবেন আপনি। সেখানে আমাদের স্ক্রিন রয়েছে ডিজিটাল প্রদর্শনীর জন্য। আপনারা টাচ স্ক্রিনে স্ক্রল করে বিভিন্ন ছবি দেখতে পারেন। আপনি শুধু ছবি দেখবেন না, বরং এর মাধ্যমে আপনারা জামাতের ইতিহাস সম্পর্কে জানতে পারবেন। এখন আমরা মখজানে তাসাবিরের যে প্রদর্শনী ছিল তা থেকে বের হয়েছে। এরপর আমরা ডাইনিং মার্কেটে যাব এবং সেখানকার কর্মীদের বিরক্ত না করে সংক্ষেপে কিছুটা ঘুরে দেখার চেষ্টা করব। আসসালামু আলাইকুম। ডাল দিয়েছে লাঞ্চের জন্য। এখন আমরা বুকশপে এসেছি। ডান দিকে নতুন যে সকল বই পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে সেগুলো রাখা হয়েছে, খুবই সুন্দর দেখতে। এটিও আপনাদের খুবই পরিচিত হয়ে থাকবে, এমটিএ স্টুডিও, যা প্রায় একই স্থানে রয়েছে। আর যেখানে পতাকা উত্তোলন হবে সেই এরিয়াটি এর পেছনে রয়েছে। আর সবশেষে আমরা আপনাদেরকে মেইন জলসা মার্কেটে নিয়ে যাব, যেখানে হুজুর আনওয়ার আদালতরা বিন ইসরাহিল আজিজ তার বক্তৃতা রাখবেন এবং তা যা সবকিছু এমটিএ তে লাইভ দেখানো হবে। किया था जिसने खुद आगाज और प्रचार जलसे का तरसते हैं तेरे बंदे
जहां जलसे की रौनक को खुदाया रास्ता कर दे वहां हम All right, so that was the জলসা টোর সংক্ষিপ্ত ট্যুর ছিল যা আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। এখন সবাই হুজুরের আগমনের অপেক্ষারত আছে আর পতাকা উত্তোলনের জন্য অপেক্ষা করছে। समेटे बरकते उसकी करे दीदार जलसे का खुदाए मन दवाए मन शिफाए मन कबाए मन रिदाए मन रिजाए मन जियाए मन कबूल कुन दुआए मन निदाए मन. The basis of our existence, fulfilling the rights of God and the rights of mankind. It is up to the backbone of a community to engage themselves in the service of mankind, especially in a time when humanity is suffering the most. At the turn of a decade, humanity itself faced a global threat. When the uncertain times arrived, humanity as we know it was unprepared for the scale of human loss. Lockdown and state border closures hit frequently as the country remained on high alert. As governments worked around the clock to protect their citizens, the head of the Ahmadiyya community reminded us of our responsibilities as Muslims. Irrespective of the cause of the suffering, if we claim to be true Muslims, it is our obligation and paramount duty to assist all people who are facing difficulties and to strive. আর যেন তাদের দুঃখ দূর করা যায় এবং তাদের তাদের সাহায্য করা যায়। অস্ট্রেলিয়ায় মানুষকে সাহায্য করা হয়েছে বিভিন্নভাবে, যেমন খাদ্য বিতরণ, এছাড়া আমরা অন্যান্য সাহায্যের মুখাপেক্ষী লোকদের অন্যান্য খাবার জিনিসও দিয়েছি। আহমদিয়া মুসলিম জামাতের লোকেরা আমাদের এখানে এসে কাজ করেছে এবং সাহায্য করেছে, তারা খুব ভালোভাবে কাজ করছে। আর আমি তাদের সবাইকে বলতে চাই যে আমি আপনাদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞ যে তারা এখানে খাবার ইত্যাদি দান করে সাহায্য করেছেন এবং কাপড় ইত্যাদি দিয়েছেন এবং সাহায্যের মুখাপেক্ষী লোকদের সাহায্য করেছেন। আর সব সময়ের মতো এই বিষয়টি আপনাদের যে বৈশিষ্ট্য সে অনুযায়ী যে সবার জন্য ভালোবাসা, কারোর জন্য ঘৃণা নয়। এবছর আমরা দেখেছি যে বহু মানুষ উপার্জনহীন হয়ে পড়েছে আর এটি খুবই কঠিন সময় আমরা অতিবাহিত করছি। আমরা নিজেদের খুবই সৌভাগ্যবান মনে করি যে আহমদিয়া মুসলিম জামাতের সদস্যরা এখানে এসেছে এবং তারা আমাদের সাথে সেবা করেছে, মানুষের সাহায্য করেছে। আর ইনশাল্লাহ আমরা সবাই একসাথে কাজ করে আমরা চেষ্টা করব যেন এই সমাজ এবং এই দেশকে আমরা আরো উন্নত করতে পারি। আমি আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, আমরা আপনাদের প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। এরপর সরকারের সাহায্য করার জন্য বাইতুল হুদা মসজিদকে কোভিড ক্লিনিক হিসেবে ব্যবহার করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে বা ব্যবহার করা হয়েছে। প্রত্যেকটি কমিউনিটি ইভেন্টে বহু লোক স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে এখানে কাজ করেছে। আহমদিয়া মুসলিম ইউথ অ্যাসোসিয়েশন অস্ট্রেলিয়া বিভিন্ন প্রোগ্রামের আয়োজন করেছে যেন এই মহামারীর সম্পর্কে মানুষের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধি করা যায়। জাতীয়ভাবে আমরা বিভিন্ন ব্যানার লাগিয়েছি আর সোশ্যাল মিডিয়ায় আমরা প্রে ফর হিরোজ ক্যাম্পেইন চালিয়েছি।
এরপর শুধু তাই নয়, প্রথম কাজ আমরা যা করেছি তা হলো কোভিড-19-এর যে সকল তথ্য রয়েছে তা বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করে, শুধু এখানেই নয় মালয়েশিয়াতে আমরা এই কাজ করেছি এবং সেখানে প্রায় 7-8 হাজার আহমদি রিফিউজি এমন ছিল যারা এসেছে এবং আমাদের জন্য তাদের জন্য এটি অনেক উপকারী সাব্যস্ত হয়েছে। এরপর পাকিস্তান, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়ার জন্য সেবামূলক কাজ করা হয়েছে। হাজার হাজার N95 মাস্ক এবং প্রোটেক্টিভ সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। এটি তখনই অর্জিত হবে যখন মানুষের মাঝে পবিত্র পরিবর্তন স্থায়ীভাবে সাধিত হবে। দরিদ্রদের সাহায্য এই আল্লাহ তাআলার ভালোবাসা অর্জনকারী হবে। যখন এটি হবে তখনই প্রকৃত ঈদের দিন আমরা পাব। ঈদ উল ফিতর পালন আমরা করতে পারতাম। থাইল্যান্ডে শিশুদের বিভিন্ন উপহার সামগ্রী দেওয়া হয়েছে যেন তারাও এই আনন্দে অংশীদার হতে পারে। মানবতার সেবা করা অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ আর এতে খুবই ইতিবাচক প্রভাব মানুষের উপর পড়ে। আল্লাহ তাআলার কৃপায় যদিও কোনো কোনো স্থানে লকডাউন এখনো চলমান আছে, কিন্তু আমরা এমন সব উদ্যোগ নিয়েছি যেন আমরা বিভিন্ন বিধিনিষেধের মধ্যে থেকে বিভিন্ন আমাদের অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে পারি। নিশ্চয়ই কঠিন সময় চিরস্থায়ী হয় না। फिर वो चेहरे हवेदा हुए जिनकी यादें क़यामत की कल्बे तपा के लिए आए वो दिन के हम जिनकी चाहत में गिनते थे दिन अपनी तस्कीने जा के लिए अपनी तस्कीने जा के लिए। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বারাকাতুহু। পুনরায় আপনাদের হাদিকাতুল মাহাদির এই গ্রাউন্ডে স্বাগত জানাচ্ছি। আমরা এইমাত্র হুজুর আদালত রাব্বিন ইসরিহিল আজিজের ঈমান উদ্দীপক বক্তৃতা শুনলাম, যা অফিসিয়ালি জলসা সালানার উদ্বোধন ছিল। আর তার পূর্বে আমরা হুজুরের পতাকা উত্তোলন দেখলাম। এখন এই যে গ্রিন এরিয়া মেইন জলসাগার, আমাদের সাথে আছেন ন্যাশনাল সেক্রেটারি তরবিয়ত। আসসালামু আলাইকুম নিসার সাহেব। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের সময় দেওয়ার জন্য। আমি জানি যে আপনি অনেক ব্যস্ত থাকেন পুরো বছর জুড়ে। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন স্থানে আপনি সফর করেন সেক্রেটারি হিসেবে, কিন্তু কয়েক মাস পূর্বে আমরা যা কখনো পূর্বে দেখিনি যে সব মসজিদ হঠাৎ করে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। তো জামাত কিভাবে দ্রুত এই পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে নিয়েছেন? দেখুন, প্যান্ডামিকের সময় অনেক কিছুই বন্ধ হয়ে গেছে, কিন্তু যা বন্ধ হয় না তা হলো আমাদের দোয়া এবং নামাজ। এই কারণে মসজিদ বন্ধ হওয়ার কারণে এটি আমাদের জন্য অনেক বড় একটি বিষয় ছিল। কিন্তু যদিও আমরা পূর্বে এরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়নি, কিন্তু আমাদের এই বিষয়টি এই দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে যে আমাদের ঘর সমূহ, বাড়ি ঘর ইত্যাদিকে মসজিদে পরিণত করতে হবে। মানুষ যেহেতু মসজিদে নামাজ আদায় করতে পারছে না, তাই তাদেরকে বাধ্য হয়ে এই নিজেদের ঘরকেই নামাজের স্থলে পরিণত করতে হয়েছে।
আর আমরা চেষ্টা করেছি হুজুরের খুতবা নিয়মিতভাবে খুতবার সারমর্ম সাথে সাথে সবার কাছে পৌঁছে দেওয়ার, যেন তারা ঘরেও জুমুয়ার আয়োজন করতে পারে। আমি নিজে আমার বাড়িতে ইমাম হিসেবে জুমার নামাজ পড়িয়েছি। যদি আমি উর্দু আর ইংরেজি ভাষায় খুতবার সারাংশ পাঠাতে দেরি করি, তাহলে মানুষ আমার কাছে বারবার জিজ্ঞেস করতে থাকে যে কোথায় খুতবার সারাংশ এখন আমরা পাইনি। তো আর একই সাথে সবচেয়ে বড় বিষয় যা তা হলো তরবিয়ত যেন আমাদের চলতে থাকে, আর সর্বদা এই বিষয়টি আমাদের ঘর থেকে সর্বপ্রথম আরম্ভ হয়। জাযাকাল্লাহ হাসানাল জাযা। এই মাসগুলোতে যেখানে আপনি জামায়াতকে দেখেছেন, জামাতের বিভিন্ন কাজ দেখেছেন বা প্রত্যক্ষ করেছেন, আমরা দেখেছি যে কিভাবে মানুষ ঘরকে মসজিদে রূপ দিয়েছে। আর এখানে বলতে চাই যে খুব ভালো একটি ডকুমেন্টারি দেখানো হবে কিছুক্ষণ পরে, আপনারা সেটি দেখবেন। সেই বিশেষ বৈশিষ্ট্য কোনটি যা জামাতে আহমদিয়ার সদস্যরা বা সদস্যদের মাঝে আপনি এখানে দেখতে পেয়েছেন, যা যা বিশেষভাবে দেখা গেছে এই সময়ে? তিনি বলছেন যে খিলাফতের সাথে ভালোবাসার যে প্রেরণা তা আমি প্রত্যক্ষ করেছি, আর তা এখনো আমি সেভাবেই দেখতে পাচ্ছি, যে আমরা শুনি এবং আনুগত্য করি এবং মান্য করি। আর এই বছর আমি জলসার তরবিয়তের ক্ষেত্রে আমি সেভাবে কাজ করছি না। আমি কোভিড বিভাগে আছি, আর আমি বেশিরভাগ যে কাজ করছি তা হলো মানুষকে এটি স্মরণ করানো যে নিজেদের মাস্ক পরে থাকুন এবং এবং আনুগত্যের যে মান জামাতের মাঝে তা অনেক উন্নত মানের আমি দেখেছি। মানুষকে বলার সাথে সাথে তারা আমি আমার ব্যাজ পরে আছি তো কিছুটা কর্তৃত্ব আমার আছে, কিন্তু আমি অনেক মানুষকে দেখেছি যে আমি যদি কাউকে দেখি যে সে দৈহিকভাবে কারোর সাথে কোলাকুলি করছে, তো আমি তাদেরকে নিষেধ করি, কিন্তু আবেগের ফলেও মানুষ একে অপরের সাথে কোলাকুলি করছে আমরা দেখেছি। আর যেসব নির্দেশ আমরা হুজুরের পক্ষ থেকে পাই তা আমরা চেষ্টা করি যেন বাস্তবায়িত করি এবং মানুষকে সে সম্পর্কে অবগত করি। আলহামদুলিল্লাহ মানুষ তার উপর আমল করে, মানুষ কখনো তা মানতে অস্বীকৃতি জানায়নি। শুধু গত বছরের জলসা ছিল না যেখানে মানুষ আসতে পারেনি, আরো বহু জলসা ছিল, যেমন জলসা মসিমাউদ অর্থাৎ মসিমাউদ দিবস, মুসলিমাউদ দিবস, সেই জলসার আয়োজন করা সম্ভব হয়নি। তো সেইভাবে আয়োজন করা সম্ভব হয়নি, অনলাইনে আয়োজিত হয়েছিল যদিও। তো প্রথমে আপনি এই দেশে বিভিন্ন শহরে গিয়ে সেসব বক্তৃতা দিতেন, কিন্তু এখন সবকিছু অনলাইনে হচ্ছিল। তো তো কিভাবে মানিয়ে নিয়েছেন সেই পরিস্থিতির সাথে? তিনি বলছেন যে টেকনোলজি বা প্রযুক্তির যে ব্যবহার তা পূর্বেও ছিল আর পরে বা এখনো চলছে, কিন্তু আমরা যদি পূর্ব থেকে এই প্রযুক্তি ব্যবহার করতাম, জুমের প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করতাম, অন্যান্য প্ল্যাটফর্ম যেগুলো রয়েছে সেগুলো যদি ব্যবহার করতাম, তাহলে তখনও তা আমাদের জন্য উপকারী হতে পারত। কিন্তু এই মহামারী যখন আসে তখন এর একটি উপকারী দিক যেটি হয়েছে সেটি হলো প্রযুক্তিকে আমরা আরো বেশি ব্যবহার করা আরম্ভ করেছে এবং জামাত সেটিকে কল্যাণকর দিকে ব্যবহার করেছে বা সেটিকে উপকারীভাবে কাজে লাগিয়েছে। মে মাসে যখন রমজান মাস শেষ হয়েছিল, ঈদ হয়েছে, 27শে মে তারিখে খিলাফত দিবস ছিল। তা একটি ওয়ার্ক ডে ছিল যখন কাজ হয়েছে, কিন্তু হাজার হাজার মানুষ টিউন ইন করে সেই জলসা দেখেছে এবং যোগ দিয়েছে জলসাতে, অর্থাৎ
খেলাফত দিবসে। এই বিষয়টি আমরা ভবিষ্যতে চালু থাকবো। অনেক ধন্যবাদ আপনাকে, আপনি আপনার সময় দিয়েছেন। সকল দর্শককেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এখন আমরা একটি ডকুমেন্টারি দেখব যে কিভাবে ঘর মসজিদে রূপ নিয়েছে, আর এটি এমন এক জিনিস যা আমরা সবাই নিজেদের সমাজে এবং আশেপাশে দেখেছি যে কিভাবে ঘরগুলো মসজিদে রূপ নিয়েছে। চলুন আমরা দেখি এ সম্পর্কে যে প্রামাণ্যচিত্র প্রস্তুত হয়েছে সেটি আপনারা এখন উপভোগ করুন। No service on the clockwise circle line after signal failure at Whitechapel. It's left up in central China. A man has died following an outbreak of an unknown pneumonia-like virus, which officials say comes from the same family as the deadly SARS virus. Health authorities say that only 40 other people are infected. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. How are you? Good, alhamdulillah. Come in. Nice of you to visit us. MT International has asked Ahmadi Muslims around the globe how the COVID-19 pandemic impacted their lives. As the world came to a standstill, what did this mean for us spiritually, and how did it affect our connection to the wider community? We look back at what life at the mosque was once like, before the cycle of lockdowns and before restrictions began. But life has not always been so turbulent. Life in Leicester as a Murabbi, I think it's been good for so far. So far it's been good. I hope it stays the same. This was my first posting in Leicester as a missionary. I graduated in 2017 and I was posted here in 2018. I didn't have much experience with in working in Jamaats before, even during my Jamia days. I was only, I think, probably sent once. So this was something new for me. But I think I thoroughly enjoyed it. I am enjoying it, in fact. Although he's only recently become a fully fledged imam, Zartush seems to have hit the ground running and has embraced his responsibilities. Sami Allahu liman hamida. The level of obedience and respect that they have for Khilafat and Nizam al-Jamaat and for the Murabbiyan as well. And that already opened my eyes as well, that what is the responsibility of a Murabbiyan, how people look up to a Murabbi and expectations that you have to meet of people as a Murabbi. You've got a lot of religious events happening here. Leicester is known for its diversity as well. So what has Leicester to offer apart from its culinary diversity? Well, it seems that it also has a range of faith groups, and that too, all in close proximity. If you just walk down this road where the mosque is, actually, you probably find a synagogue there. And just opposite the mosque here, you have the Gurdwara. And if you just walk 2 minutes on the right side, you will have a mandir. And on the opposite mandir, there is a church. Meanwhile, some 150 miles south, Kent, more famous for its fruit orchards than its cultural diversity, here we meet Yasser, an accounting professional, with his kids looking sharp for the cameras. Should we do some introductions? This is Zad. Zad is 5 years old. And Bilal is just coming down the stairs. Come down. And this is Bilal. Bilal is nearly 3 years old. We don't normally get too many visitors down to Gillingham. We're a kind of a small town just about an hour away from London. And I normally used to, I sometimes travel into London for work, or I sometimes travel in for other events. But otherwise, we're quite happy living in Gillingham in the countryside. So the Jamaat's been established in Gillingham for over 50 years now. The first kind of families that moved here to Gillingham came from East Africa, and so we have a strong kind of Kenyan and Tanzanian contingent here. And then we're kind of the second, third generation that have been brought up and raised in Gillingham. We've been to school, and we've loved it so much. We've never moved away. Not too far away lives Rafiq, our optometrist, who seems to have something to smile about. Could it be his proximity to Europe? Behind me here we've got this lovely bridge, which is the Eurolink between London that way and France that way, just in case you're interested.
And yeah, this is our little place. If you guys want to come inside. So yeah, as I was saying, Gillingham, I guess you guys have probably heard about it for some time. Been around for a long, long time. I think the old guard turned up back in the 60s. And in the beginning, they, I think, had a Salat centre, one of the houses down in Gillingham, not too far from where the mosque is at the moment. And then over time, they then, I think, put some funds together and bought a place. I think at the time it was like a Conservative Party working men's club or something along those lines. The area itself was quite bad in the sense that you'd have, you remember coming to the mosque at times and there'd be graffiti outside, maybe sometimes someone's broken in and stuff. So the area wasn't great in itself. When in 2014, alhamdulillah, we had the whole thing redone and it was pretty much built from scratch. And then Hazul came down for inauguration in March 2014. And obviously not only did we build like an amazing mosque, alhamdulillah, it was also that from that point it feels like this whole area has been revamped. And there was like a university that's opened up nearby, the infrastructure was changed, and it's almost like the blessings of Khilafat came in and just changed this place up. So it's amazing when you look at it from that perspective. 4 more cases of coronavirus have been reported in England, bringing the total number in the UK to 8. They're all known to have come. We travelled back to London and met up with Tahir Khalid. 2017, we had another building called Beit al-Salana. It's just a few blocks down there that way. Literally like a 1-minute walk. That was inaugurated by Hazur in 2017, in around January. And just 1 year later, 2018, we were blessed with this new building in on the 10th of March. I'm trying to see through the mirror, through the window, but in March 2018. A 9th person has tested positive for coronavirus in the UK. The woman flew into London from China and was tested after developing... The Ahmadiyya Muslim community has established numerous mosques around London, and the Ahmadis of Worcester Park are fortunate to have a local Salat centre. The Salat centre was opened in 2000, at the end of in the Ramzan of 2014, and we were having some construction, and it was my wife's and my wish that we should obey the instructions that we had received from the centre that had been approved by Hazrat Khalifatul Masih Aidar ibn Aziz. So every Jamaat really was in need of it, and we knew that. And I think, hopefully for the Jamaat, but definitely I can say, by having a Salat centre in your home, if you're able to, so it's a blessing that God's help comes to you from always. Outside China, there are now 2,074 cases in 28 countries and 23 deaths. The sudden increase of cases in Italy, the Islamic Republic of Iran, and the Republic of Korea are deeply concerning. There is a lot of speculation about whether this increase means that this epidemic has now become a pandemic. I think from day one there's been this massive push from parents onto kids in Gillingham. Maybe because I think the goalposts were pushed so far from day one. I think that the older generation in our Jamaat, I think we've been very, very lucky with the families that have been in Gillingham Jamaat that have always kind of made it a massive desire for the youngsters to be involved with Jamaat, Khilafat, the events. There was young Athfal, etc. from here that would go up to Saturday classes in Khalifa Rabi's time. So growing up with that thing constantly, even from the sports sense, I mean, I'm sure other Jamaats as well, but on a weekly basis at least there'll be some form of social get-together in terms of playing football or something. And that kind of kept us all together. And the friends that I made then at that time I still have today, which speaks a lot in itself. Whenever we put a message for football time, I think we try to have that time slot that it's not too far off from namaz and or not too early, too quickly after the sport. So we try to keep that balance. The time has now come for us all to do more. From this evening, I must give the British people a very simple instruction. You must stay at home.
It has been 4 days since the UK has been in lockdown. As the death rate continues to escalate, the stark impact of the pandemic on everyday lives becomes very apparent. Shutters come down on shops, education goes virtual, and places of worship are closed. In the ensuing chaos, members of the Ahmadiyya Muslim community await guidance from their spiritual head. It's the morning of the 27th, and it's a Friday. I remember the first week of the lockdown, and how much unrest there was in the country. No one knew what was happening in terms of how long it will last for, whether the cases will increase, whether we'll be allowed to come back to the mosque. I mean, it was so bad we couldn't even go to your families. And I mean, it was, I think the biggest worry for us as Ahmadis was whether we'd be able to see Huzur. And I also remember, that the durood, I think, that normally comes on before the Friday sermon, it went on for quite some time, I think, and we were just wondering whether there was going to be anything, or, I'd actually told my wife that day that I'm sure they'd just play a recording from a previous week. As the Murabbi, people come to you like, will Huzur give a khutbah? We don't know anything. We can't give khutbah in the mosque. But surely, you're thinking in the back of your mind, surely Huzur has to give his khutbah. I mean, is there really any purpose or any peace and contentment in life without being able to see Huzur? So, we're waiting, sitting in front of our screens, just like any other normal Friday, but things are different this time. So we turn the TV on, and then the video plays, of Huzur's message from his office. आजकल जो वबा फैली हुई है वायरस की, इसकी वजह से हुकूमत ने पाबंदियां लगाई हैं दुनिया में बहुत सारी हुकूमतों ने, और यहाँ बरतानिया की हुकूमत ने भी, कि मस्जिद में बाजमात नमाज अदा नहीं हो सकती। इसलिए मैंने आज मशवरे के बाद यही फैसला किया है कि दफ्तर से ही खुतबे के बजाय एक पैगाम की शक्ल में आपसे बात कर लूँ और मुखातिब हो जाऊँ। अगर आज इस वक्त मैं जमात से मुखातिब ना हुआ तो लोगों को बाज़ दफ़ा मायूसी भी होती है, और फिर इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म की क़यास-राइयाँ भी शुरू हो जाती हैं। तो इसी सूरत में घरों में अहबाब जमात को चाहिए कि बाजमात नमाज का एहतमाम करें, और जुमा भी घर के अफराद मिलकर पढ़ें। صلوا في بيوتكم صلوا في بيوتكم. We know in the narrations of the Holy Prophet ﷺ that there are certain words which are to be said, recited in certain conditions. And a few of those conditions, I was just going through the list earlier on, when it's really bad weather conditions, where you're unable to come to the mosque, whether you're traveling as well, you're not able to read in congregation or in a mosque as such, in a building. One of the other ones was if there is an illness or a sickness in the land. But then when Huzur did actually come on with a live message, we were really happy to see it, because we really wanted to have some kind of guidance from Hazrat Amir al-Mu'mineen at that time as to what we were going to have to do. But Huzur told us, establish prayers in your own house. But also when talking about the Friday sermon, he said,
use it as an opportunity to prepare your own sermons, and that way you'll build your own knowledge too. And so when Hazur started and he said that there are restrictions in place, the members of Jamaat, if the mosques are closed now, so the members of Jamaat should make their homes their mosque. They should give sermon. Hazur said, Hazur gave very specific details that you can, read the books of the Prophet ﷺ, and you can take extracts out of his books and use that as a dars. And it's almost like, all these lost sheep finally find guidance, like the rest of the world, just waiting for the government or whatever else have you to give them some form of guidance from the Jamaat perspective. And I think that's what we all yearn for, without even realizing that we needed that. I think, in fact, if one of the qualities of Khilafat mentioned in the Holy Quran is that they turn fear into peace. And then again on that day we saw that our fears were turned into peace. And Hazur made sure that the chain, the link that Jamaat has with the Khalifa and the Khalifa has with the Jamaat is kept intact. But throughout all of this, throughout all of the cases, the trouble that's happening around the world, the Khalifa of the time was our source of peace. As soon as the guidelines are announced, Tahir Khalid must ensure government lines are in place to ensure the safety of all worshippers. So, following the government guidance, under 12s aren't allowed, and over 65s in the mosques across the UK. Under 12s, Lajna, ladies, and anyone over 65 isn't allowed. So now, during the day, usually it's just office workers, and maybe one or two from outside from the local Jamaats. But again, everyone has to sign in, sign out, so we make sure who is here. So it's a bit of, just for security purposes, and a bit of making sure that we know who comes in, if anyone has some sort of, finds out that they have some symptoms, then people should isolate and stuff. So we're trying to make it as secure as possible. However, not all centres of worship are able to open. So the Salat Centre, since the lockdown has started, we haven't been able to open it officially. So it's restricted just to our members of our family. But inshallah, I think within a month we hear that the lockdown will take place. We'll come up with the third lockdown. We'll go, and if there are any requirements, safe requirements, we will have them in, inshallah. The members come in here. So we normally have up to about 25. We have had about 26, 27 people that can pray here. There's normally an extra stuff here as well. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah. Allahu Akbar. While the UK gets to grip with guidelines and Hazur's instructions to turn homes into mosques, what is the situation like for Jamaat members in other parts of the world? Farouk converted to Islam Ahmadiyyat 2 years ago. He lives in Argentina, where there are only a handful of Ahmadis. Here the physical separation from the Jamaat presents a unique challenge. Algo que me gusta mucho del Islam y lo tiendo a repetir mucho en mis clases es que el Islam transmite que cómo uno puede amar a Dios si no conoce a Dios. Y por eso el conocimiento, el saber, la sabiduría está muy presente en el Islam. Y eso es algo que me ha conmovido totalmente. Desde el comienzo hasta el día de hoy lo sigue siendo. Y en ese sentido pensaba en reflexión a esto que recomendaba su santidad, que Alá le brinde sus fuerzas. Y no ha sido algo distinto a lo que ya veníamos haciendo, es decir, desde el momento en el que abracé Islam con mi mujer Amina, hemos mantenido una rutina de lectura y de reflexión sobre ya sea los dichos de su santidad el califa, que la paz esté con él, o los anteriores califas, o el mismísimo santo profeta, la paz y bendiciones sean con él. No ha parado, no ha detenido en nosotros una actividad de reflexiva, de lectura, de compartir con hermanos. Así que vuelvo a repetir lo que ya hemos dicho a muchos noticieros o gentes que nos han parado a preguntar cómo nos afectaban estas restricciones a la hora de expresar nuestra fe. Y la verdad es que no es algo que nos detenga, no es algo que nos
nos obstruya en ese sentido, a priori al menos, ¿no? जो डिफ़िकल्ट टाइम आया वर्ल्ड वाइड, इससे पहले तो बहुत ही अल्लाह का फजल था। हमारी जमातों की एक्टिविटीज़ थी, सारी हमारी एक्सिलरीज भी जमातों में, हमारी मंथली मीटिंग्स, जितने जलसे थे, मुस्लिम मौद डे, मसीह मौद डे, सारे वो अटेंड होते थे। हम इतने बिज़ी रहते थे सारी जमात के फंक्शंस में। लेकिन इस वजह से जो पैंडमिक दुनिया में आ गया है, उसकी वजह से हमारे तमाम एक्टिविटीज़ जेबरडाइज हो गई हैं, ना हम मस्जिद जा सकते हैं। तो उसकी हजूर की डायरेक्शन के मुताबिक हम अपने घरों में ही जुमा की नमाज़ अदा करते हैं, बाजमात नमाज़ें अदा करते हैं बच्चों के साथ। इसमें एक फ़ायदा सिर्फ ये हुआ है कि बच्चों के साथ ज़्यादा हमारी इंटरेक्शन हो गया है। पहले तो बड़े मुश्किल होता था, इतनी बिज़ी होते थे हम जमात के प्रोग्राम्स के अंदर। तो अल्लाह ताला जल्द फजल कर दे, इस दूर कर दे, क्योंकि ये मस्जिद में जाना बहुत ज़रूरी है तरबियत के लिए। अल्लाह ताला हमें परेशानियाँ दूर फरमाए। और वो जो इन्नी हाफिज़ कुल्लु मन फिदार, अल्लाह ताला वो उसी के वास्ते हम सारे अहमदियों को, बल्कि सारी दुनिया में अल्लाह ताला इस बीमारी को दूर फरमा दे और जल्द हम नॉर्मलाइज हो जाएं। Doing the mass together, right? All of us. Yeah? Yeah? Yeah, this guy kind of comes and goes. I like my old karate. Okay. Karate went to, and it was a bit for my old karate, but I couldn't really do that. Jill, we'll go again next week and try it. You want some cake? The Jamaat undertook a number of initiatives to ensure that families were able to implement Hazur's guidance during lockdown. You know, for example, the Department of Tarbiyat, we issue a morning call for namaz every morning, as-salatu khairan min an-nawm, and you may be one of the recipients of it. But every Friday, or I should say every Thursday, we actually prepare a summary of the full Jummah procedure of how to do a Jummah at home. They expect this particular Jummah khutbah from me. If I'm running late, they actually remind me we still haven't received it. So that's a good positive sign that people are taking this Jummah khutbah and actually doing Jummah at home themselves. So this centre here allows, obviously for me, it's quite convenient because it allows me to do that, but it allows all the office bearers who live around here to come and pray here regularly. But it also, the Jamaat itself, it means that you meet somebody every single day, and that's a real blessing. Yeah, so we were lucky enough to meet Hazur just before the restrictions were imposed in a mulaqat, and we'd gone to Hazur and said that, you know, Zad's close to finishing his Holy Quran, he's just about to have his Ameen, and we'd like for Hazur to read his Ameen. And Hazur was like, yeah, of course, you know, write your requests in and we'll see if we can get it done. And alhamdulillah, he finished his reading of the Holy Quran. We haven't had a proper Ameen yet because of the restrictions. So we'd planned a gathering here, we'd hired a hall, and you know, it's one of those celebrations that we have to make sure we do properly. It's a real achievement in a lifetime of any child. At some stage, we'll do his Ameen. You know, we'll still put the request in with us. We'll see what happens. But you know, even just to have an Ameen, you know, we're looking forward to that day where we can do that again for him. The Ahmadiyya Jamaat has always turned to the Khalifa for advice, and in turn, the Khalifa has always ensured that there's an unbreakable link between him and his community. It was not long before Ahmadis were once again listening to the beloved leader deliver his weekly Friday sermon in somewhat more recognizable conditions. Even the weeks after, when again they said that mosques are closed, congregational prayer isn't allowed, services aren't allowed, they still, Hazur Anwar, still within the guidelines of what the government has said, was able to deliver a sermon for us. And then we know it was just Hazur and the Muazzin, just him and Hazur in the mosque, and millions of Ahmadis around the world watching. By the grace of Allah, you know, we are blessed as Ahmadis that we had a guidance. And many non-Ahmadis, Muslims, I know, who reached out to me, when they heard about this, you know, I think they were felt very good feeling about the world, that there was a leader in the world that was giving such advice. At a time when the world leaders were panicking, you know, we saw within the UK and other places, there was incriminations against each other, but whereas
the fact of the matter was that this was a disease that had to be tackled in a sensible way, and no religious leader has given the guidance to his community as Hazrat Mu'mineen, and not only to his community, but that guidance is useful for anybody to this day. To highlight how important all these things are as part of a person's life. An example I personally have is how I had to go drop off some homeopathic medication for somebody after Jummah. And this person, he's often seen at the mosque, before the pandemic, of course, but because of the age restrictions, etc., he's not been able to kind of go down there. The medication aside, I've never seen this guy so happy in my life. It was like the biggest smile on his face. And his first question to me wasn't, have you got medication or whatever. It was more like, to what I remember, it was along the lines of, how's everything at the mosque? Because his link to me is the mosque. And he's obviously, for him, the mosque is such a big part of his life. So it's almost like he missed the mosque so much that it become an inherent part of his life, that all of a sudden he found somebody that he could relate the mosque to. It's like, how's the mosque? How's everyone there? Is everyone okay? And he was just so happy to see me. The message here is that what we have, we should just hold on to that and reap the benefits and look at the blessings of that at all times. And I think that no matter how much we try it, I don't think we ever will be able to kind of feel that we deserve this, or no matter how much we say Alhamdulillah, it will never be enough for what we have. And essentially, what we have is amazing. The source of tarbiyat is your home. You have to look after your home. You heard the old adage saying that a family that prays together stays together. And people have this opportunity to do exactly that. It's Friday morning in Leicester, and the Bonsu family are just finishing lunch. Now, like other families across the UK, Ibrahim prepares his family for Friday prayers. We listen and we obey the instructions of our beloved Imam, and there are a lot of positive aspects in it as well, because normally when I'm working, I'll probably do congregational Fajr with the family, and I'll go to work, and maybe after work in the evening I'll go to the mosque to do congregational Isha as well. So this was an opportunity for the whole family to be doing the 5 daily namaz in congregation. And as a matter of fact, it provided a lot of opportunities, to bond with the family. And as part of the namaz, after each namaz, we're able to, especially after Fajr and after Isha, we're able to learn and revise some portions of the Holy Quran at times, and also Hadith as well. So there were so many positives. There were a lot of positives that we got from the lockdown. As I've mentioned, it was unusual, being at home most of the time. But we, as Muslims, members of the Ahmadiyya Muslim community, we gained a lot being with the family. It is clear from these accounts that it is our faith that gives us the resilience to cope with the unexpected and the unthinkable. When lives are thrown into chaos, indeed it is the remembrance of Allah that hearts find comfort. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जलसा सालाना 2021 প্রথম দিন, খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিছুক্ষণ পূর্বেই আমরা আমাদের প্রিয় ইমাম হযরত আমিরুল মুমিনিন হযরত খলিফাতুল মসিহ আল খামেস আইদুল্লাহ তাআলা বেনাসিল আজের ইমান উদ্দীপক বক্তব্য শুনেছি। এর পূর্বে জলসার সকল কার্যক্রম আপনারা দেখেছেন। কিছুক্ষণ পরে
এমটিএ ইন্টারন্যাশনাল আজকের পুরো দিনের যে কার্যক্রম তা পুনঃপ্রচার করবে। আগামীকাল আমাদের সম্প্রচার আরম্ভ হবে সকাল 9টায় এবং আগামীকাল আমাদের জলসার যে গুরুত্বপূর্ণ দিক তা হচ্ছে হুজুরের দুটি বক্তব্য রয়েছে আগামীকাল, যা আমাদের সবার পুরো মনোযোগ দিয়ে শোনা উচিত। যেমনটি আমরা আজ দেখেছি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মানুষ হুবহু সেভাবেই বসেছিল যেভাবে আজ মানুষ এই জলসাগাহের মার্কেটে বসেছিলেন। আর কত সুন্দর রং এবং দৃশ্য আমরা দেখছিলাম এই জলসার। এবং আমাদের সামনে এখন ওয়াইজ সাহেব আছেন, যিনি আরবিতে আমাদের বন্ধুদের সামনে কিছু বলবেন। كنا قد شاهدنا مراسم رفع لواء الجماعة الإسلامية الأحمدية حيث قام أمير المؤمنين برفع العلم، ومن بعد ذلك استمعنا إلى خطاب أمير المؤمنين الافتتاحي للجلسة السنوية للجماعة الإسلامية الأحمدية في بريطانيا، وسمعنا كيف حث حضرته المسلمين على أن يتحلوا بالتقوى وأن يزيلوا كل ما في أنفسهم من بغضاء وشحناء وحتى من غضب، لأن كل هذه الأشياء تؤثر على تقوى الإنسان، والإنسان الذي ليس فيه تقوى لا تخرج منه المعارف والحقائق الدينية. أيضا أريد أن أنوه للسادة المشاهدين الكرام أن هذه هي الفقرة الختامية لهذا اليوم، وغدا صباحا نلتقي بكم إن شاء الله تعالى في الساعة 10 بالتوقيت المحلي. سيبدأ البث المباشر على أن نستمع لأمير المؤمنين في خطابه في خيمة النساء الساعة 12:10، وبعد ذلك سوف نلتقي بأمير المؤمنين مرة أخرى في خطاب متلفز الساعة 5 مساء. طبعا بين هذه الخطابات ستكون هناك خطابات لمتحدثين، فإلى ذلك الحين أدعكم الآن مع الأخ فاطر الذي سيتحدث للمشاهدين باللغة الإنجليزية. أخ فاطر. جزاك الله Way Sahib. Alhamdulillah, we've had the first day of Jalsa Salana and we've heard two very inspiring addresses by Hazrat Amir al-Mu'mineen, may Allah be his helper. And of course, tomorrow, do tune in. We'll be with you at 9 a.m. BST, British Summer Time, with MTA International's broadcast. And we have two very important addresses, of course, tomorrow. And that is the first of Hazrat Amir al-Mu'mineen at around mid. আগামীকাল জলসার যে অনুষ্ঠান সূচি সেটি এখন বলা হচ্ছে। আগামীকাল হজুর আনোয়ার আইদালাতুল্লাহ বেনাসিল আজিজ জিএমটি অনুযায়ী সকাল 11:30 লাজনাদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য দেবেন, আর স্থানীয় সময় মোতাবেক 12:30। এরপর হজুর দ্বিতীয় সেশনে আগামীকাল হজুর আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে জামাতের কার্যক্রম কি হয়েছে তার রিপোর্ট তুলে দেবেন যুক্তরাজ্যের সময় মোতাবেক বিকাল 4:30। चलो आओ नजारा फिर करे एक बार जलसे का। Welcome to Hadiqatul Mahdi, the garden of the promised Messiah. Despite facing challenges through the ongoing pandemic and after much anticipation, we present to you Jalsa Salana UK 2021. दीदार जलसे का चलो आओ नजारा फिर करे एक बार जलसे का, समेटे बरकते उसकी करे दीदार जलसे का, समेटे बरकते उसकी करे दीदार जलसे का। आजकल जो वबा फैली हुई है उसकी वजह से यहाँ शामिल होने वालों की तादाद बहुत महदूद है, लेकिन घरों में और बाज़ जगह भी मुझे बताया गया है कि जमाती इंतज़ाम है, उसके तहत जलसा सुना जाएगा मसाजिद में। এখানে স্বল্প পরিসরে এই জলসার আয়োজন করা হয়েছে, কিন্তু বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মানুষ জলসায় যোগদান করবে প্রযুক্তির সাহায্যে। যারা এই জলসায় যোগদান করবেন তারা এই চেতনা নিয়ে জলসায় যোগদান করবেন যে যেন তারা জলসাগাহেই উপস্থিত আছেন। আর পুরো 3 দিনই আপনারা অনুষ্ঠান শুনবেন এবং দোয়ার মাধ্যমে সময় কাটাবেন। विसाले यार का मौसम तबीयत को कराराए, सजे दरबार जलसे का। Very hard to describe the emotions that all of us had and the tears you could hear as well. For the first time in 2 years that we prayed behind Hazrat Amir al-Mu'mineen. ऐसे था जैसे एक আমরা 2 বছর পর হজুরের পিছনে নামাজ পড়তে পেরেছি। আল্লাহ তাআলার রহমতের বাড়ি বর্ষিত হচ্ছিল।
খোদা তাআলার ফজলের বৃষ্টি বর্ষিত হচ্ছে। আমরা এখন হুজুরের পিছনে নামাজ পড়ার তৌফিক পেয়েছি। পতাকা উত্তোলন কিছুক্ষণের মধ্যেই হবে, কিছুক্ষণের মধ্যে পতাকা উত্তোলন করা হবে। আর মানুষ হুজুরের আগমনের প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে আছেন, যখন হুজুর আসবেন এবং পতাকা উত্তোলন করবেন, আহমদিয়তের পতাকা উত্তোলন করবেন। হুজুরের গাড়ি এগিয়ে আসছেন। عظيم شأنها بين البرية فيا خير الأناس بخير قوم رزقنا فيك أفضالا سنية خلافتنا بنا فتية عظيم شأنها بين البرية بكم قرت عيون بعد قرن إشارات لمهدينا جلية آمين. আসল মহিমা জলসার তখনই প্রকাশ পাবে যখন এই জলসায় যোগদানকারীরা নিজেদের অবস্থায় এক পবিত্র পরিবর্তন সৃষ্টি করার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করবে আর তাকওয়ার পথে বিচরণকারী হবে আর স্থায়ীভাবে তাকওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত হবে। আর এই জলসার প্রভাব সকল শ্রোতাদের উপর পড়া উচিত, আর এমন প্রভাব পড়া উচিত যা তাদের জীবনের চিরস্থায়ী অংশে পরিণত হবে।